22nd March 2025 যোনটো Gprn Nscn unification Khehoyi camp থাকিছে এটোতে military বা take over কৰিছে কৈছে whereas ato khelon sir and Kitovi Jimomi Gprn Nscn bra tai jawab দিছে কি এটোতো military take over কৰিছে আৰু তাই কো কৰা নাই এটো লাগা related opportunity global window de তাই কৈছে আৰু নাকা মানুহ সব মিলি বুলি লাগা and Kitovi Jimomi bra কৈ কিনা আছে হইলেবি আজি 1st April 2025 Gprn Nscn unification bra media khan ki matina ase ekta press conference rakhina ase kute yade general retired niyok pao konyak nohele general Samson aye commander in chief Gprn Nscn unification nohele Alezo Venuh ato kelon sir Gprn Nscn unification takhan bra idu laga opor de ki jawab de nohele aji press conference de idu takhan Gprn Nscn unification bra ki khulasa hobole ase tate speculation to bishe ase aibi amikhan aji Thaiko village Dimapur de aigina ase to Gprn Nscn unification bra press conference te ki khulasa kori ase amikhan titial bra sai jabo DMI St. Joseph Global School, Chumukadima, in collaboration with Scholar Academy, offers top-tier JEE and NEET coaching, world-class labs, and skill building in robotics, swimming, and vocational courses. Admissions open. Shape your future with us. Amikan sur hobole ase nagamis pura hobo ini ka suggestion lo kora time te amikan aje to 10 din hoise hoile ba amikan pe matya nai apun kan pe aha nai am kan ini ka aste pra jabo goigena apun kan na mati kina thakse ebe aji to am kan emergency joint council thakse apun kan sob aha nimite thank you all the media personals itia apni kan itu am kan majid jamala ula to media te bi inka kobole pa alchibe hoise hole bi compel pra am kan na position to clarify hobo lage itu nimite apni kan ki jani bole aro viewers kan be jani bole beshi thakibo pare itu nimite apni kan ki hudibo pare koi gena khata pare the koi diase my kilo sir has already briefly stated about the this press conference. Thank you once again. It has been already in the public domain what has happened. So in order to save time, amakan 22nd ki hoise to sob jani se bahar pra higena amakan ke overrun kora na hoigena my own confident Nagarmi personnel brigadier Khehoyi prahit anigena few of them konai for collaborate kurigena amakhan Gprn Nscn unification lode join hobole ahasu kone to prahi agena the incidents how it has happened like that aro we also have heard in the media that is media kan lode interview kuri thakise amakhan la Mr. Kitovi peratu reconciliation laga ase aro taila knowledge te thaga nai kone to khan bi koi thakise the reason best known to him that he jani thakibo to holebi when we detail incidences record bisara time data la godehi amar brigadier Khehoyi prahi jaina taila manu khan bukhi gina jai thakai to clear proof evidence thakise
Olebi, I mean, in between has kilometer per koi thakan sana. Amakan lot of time lagi honestly, led by my President General Richard MB Nekpao Konyak la leadership te American reconciliation for the sake of Naga. Ikilo de milai gana jabo lagi kone tula ajibi chara nai. Olebi reconciliation mukte aro ifali to kwase olebi tade jaina damage has been done. Amala officials can, especially Naga Army top brass can la go to sub bangai gana arms can do sub inaga jama kurise, and we were also being told that arms ammunition to sub ulai gana bahate ulai se kuise. I think it is not safe, to keep such kind of arms ammunition in the public domain, So those things are concerned, in order to, have peace. Naga majode niga thake bolde concerned ekta thakise to makana ji naga society naga situations ha time de mon chinta itu ekta thakise aro aji government of India aro Gprn and Nscn ceasefire way back in 2012 signed kurato aji amakan la President General MB Nekpao he with our kilometer says in Sondujon Price sign Kuriganasi. So that's the continuation with that. So I believe and trust that government of India be as a government trust again ceasefire declare Kurishi with that spirit. It be continuation that Takise to Amakan Kuitagansana with the Gprn and Nscn unification. As the Joint Council Bohise, Amakan, we have took stock of the situation, what has happened on 22nd, or in continuation, India, only that came few army personnel or civil there, just a handful. Itu here said Nahole, government to intake as a day. President is there, Ato Kilonser is there, Kilo Kilonser, secretary full. Army to Chief of Army Pratani gana units of intake thakiside ekta region B yate pra amar leadership te Gprn Nscn unification laga leadership te aro itu organization itu government ke against kushe kuna ajit ineka kun region B thaka nai de aji sob region haise amikan bohise the site kurise. So that was, how things has happened. In the larger interest, Gprn and Nscn unification to our President Pratanegana, Ami, Yadekiman leaders collective Tagise, Amakan to we are for reconciliation and for the interest of Naga future. Amakan, we will go for extra mile. It was a Kunitu Janaidiasan briefly. Yeah, you can come up with any question. Aji, press conference, does this mean that yourself, Sir Alezo and the President have vacated the camp, Khehoyi camp? We are having the press conference outside the camp today. See, as I have already, narrated the incidents, how it has happened. That camp has been given to Gprn and Nscn unification, led by General Retired MB Nekpao. Itia tak to illegally occupied guna bohiase. So American itu charishe guna itia tak itu decision luigena taganai de. American, there are so many ways and means to sort out things. In order to true violence, I think that will be, our situation can be, out of control, and which our people does not want that kind of a situation. So itia tak tu
আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট পৰা টানি কিনা আমাৰ খানি এইটোতো বেকেট কৰিছে লাগব এইটো থাকা নাই কোনে এইটো জনাই দি আছে Sir, Yeah. On 22nd, President Nyok Pao Konyato Kiam Dihi Hakishe Begin sir. Was he kept against his will inside the camp for some days? We surprised Bobo that he admitted Hakishe. We took home Amidujun Hakishe. President Serba Amigi Pa Habibuin Matic. To Amido Sephonga also the Jagin Amidoing Jaidex, Mila Paride. Nijit Namida say Baba also there. Itu then the Achana Pride I have Gypsido Amakan Kim Lagayase Aro Innova Etalo Yagini Amige Kambon Pages. Dadi Hagene Amse Monison Subloyase Amige Pon Mangita is Pondu Diana. Hoigene Ami Baba also the Jase, Kias a Pasote Kotabu, Sitana Misami. Am Subloise, Tati Bungise, Chesku Bungise, Sub Hall, Kiki, Samantha Sub of Hagniki of Vijes. Idura Amido, Preston Logo, Amido Jundu Kohegre, Tati Bralokita Hisa. Kilaga Kotha Lipi, Kinika Hobo Goigene, Tagadan Dido, Halaga Kothadi Kubia. Pia Laga Pabana de Tagado, it do listen Lagadun, Goigena me, Pabana Gurigine Babado, Gio Holibi, Inega Kohitagilin Hobo, Tailaga head to be a beer. It do right, it don't know Hobo Goigene, Medica from by or like one of us. Itu Daikan Laga Papunado एकदम अचानक प्राय गांव गुरा लगा है अमागन कौन भी जानी था ना तो दुबा बाबा तो पहले यादी उलाई नहीं दिया अमा लगा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट तो पहले दिया था ठीक ठाक ही बोले से यादी बोले से ये माने with the leaders and high-ranking officials, the other group, Kitovi's group, occupied it with such a peaceful manner. Was there any breach of security from the unification side, or was there any conspiracy involved by any high-ranking officials? Okay. On 21st of March, American Republic Day taxe. Itu Republic Day nimite beshi din meeting ki kore thaki kena right after Republic Day celebration ami bi bahar tu ulaise army chief bi bahar tu ulaise aro honorable atak lons bi bahar tu ulaise aro kan pe sob bahar tu ulaise ami to the next day morning ke ahibo ko kin ulaise to next din de 22nd te ahi takshe rasta ko boto pongcha time de phone paise gare bishi kemti ahase tokin ami phat deputy chief lieutenant general aheto tai regularity kemti thaga pra aro tai jesh ku laga deputy chief hawa pra tai ke phone korise tai ekta pratana meeting ti thakse koise itu pra ami tati kunba logo phone korisile shap Kitovi laga chokra kan ahase aro tai kan unified aro reconciliation nimite ahase কোয়াপরা হুনিয়া টাইম কি হইলে অলপ খুশি পাইছে আর্মি কানে মিলাই লই কিনা সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন কান হে না মিলাই বিচকে কি করে তাই কান কো হিসাবতে এতো প্রায় এতো তো ভালো অপরচুনিটি একটা আছে ভাবনা আইছে দে তাই কান আহি কিনা আর্মি কান কথা করি কিনা আইছে কইলে তাই কান লাগা আর্মি আইছে কিলে চিফ লোগো কোয়া নাই ডেপুটি চিফ থাকিছে কোয়া নাই এতো কান top ranking army commanders kan kun pe jana na kuch except JSO1 itu pratai kan hati kille mara mare hwa nai koile ami kan sipai kan pe chokra kan pe thakse to camp te hoile bi ahi kena tai kan to ami kan logo mila bole ahe ase kwa time ti naga army this are manning the check gate tai kan to hoile milai kena ahe ase commander pareng ko se kile
रुखाई भी नरुखाई के ना आहि बोले दिसे तो आहा पिछे ते होले बंदूक जुजा करा शुरू होइसे इतो प्राय को आमखान माचेते इको तुलाने होले भी almost all the senior leaders kan la gor to banga bang korigina hatiar kan भी loise itu nimte amkan माचेते को मारा मारा हना के केले माने reconciliation निम्ते आहा से कोले ताई पथा छोकरा kan है ताई पथा छोकरा kan है आमी kan लगा trusted JS1 last year press conference पे ताई भी कथा को थाक्से आपन kan भी जाना से ब्रिगेडियर किए तो जुमन तो एकदम trusted थाकिसे तो कितोवी साहब तो ताई तो नाजानी को आसे तो इतो kan है गलती होइसे ना कि ताई तो बाल प्रा जाय केने मिला लेबि को केना पाथाली पे इतो kan उल्टा काम करछे ना कि नोले हुस्सा प्रा पाथाइसे गइले आर्मी kan सब जनरल सैमसन जनरल आहे तो जनरल होतोय जनरल हेव तो जनरल शामलाव जनरल फुंगलांग इतो kan कथा करगेना अतो किलोमीटर लोक प्रेसिडेंट लोक নহব दे नागा तो मिलाबो लागे नागा यूनिफिकेशन इनका बांगा बांगा हात নহব কইলে কত পলাব পারো আমি খান भी मिलाई केने एकता हबल थाकसे तो হলে भी कथा तो रिकन्सिलिएशन निमित्ते आसे गई किना आहि केना मानु धुरा बाजु कुरा आरो बंदूक লৈ লোৱা घर बांगा बांगा प्रा इतो तो নহব কই केने किले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लोआ से कइले पसिन हुदाते कैंटीन লৈ किना तो आमी खान तो सब आमी भी घुरा आइसे एते प्रा उपाले उपाले फोन करि किना 22nd दिन ती एते आइसे तो एते आइसे आमी खान सब सीनियर लीडर्स खान आर्मी टॉप लीडर्स आरो अतो गिलोन्सर आरो MCL मेंबर ऑफ कलेक्टिव लीडर्स आरो ACL NPSC गिलोन्सर सब HOD खान आइसे आमी खान कथा करছে जाबो प्रेसिडेंट ताते आसे जाबो কইছে হইলে पे आमी खान ताते जाइसे गइले उइथ आर्म्स जाबो की हइले ब्लैक सेट होबो तो इतो पर आमी खान एक बार मीटिंग कर लई किना प्रेसिडेंट लोग अपने एक बार उलाई किना सॉरी आमी खान मीटिंग कर सब पाटाइम ताउ गाव भी ठीक नाइ गइसे तो प्रा হয় उलाई किना ताइ ट्रिटमेंट भी लबो आमी खान मीटिंग पे एक बार लई किना इतो से की स्टेप लबो কই किना আজি जो इमरजेंसी जॉइंट काउंसिल हा टाइम ती सब अथॉरिटी मोर देन 300 अटेंड कर किना मीटिंग कर लइसे कइ किना तो खाता पर जाने दियास अच्छा व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द जॉइंट काउंसिल मीटिंग आज लगा डिसीजन तो दोसराई को नाही आमी खान तो कलेक्टिव लीडर्स इंक्लूडिंग टॉप लीडर्स काउंसिल ऑफ किलोन्सर्स HODs सब नागा आर्मी सब मिलाई किना आमी खान ला हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट जनरल रिटायर MB नेकबा अतो किलोन्सर Alezo Venuh leadership जेते नागा यूनिफिकेशन तो ceasefire ग्रापी त्या सिग्नेचर तो जनरल नेक पा थाकिसे सर सिंगसन थाकिसे आरो NNP ला कन्वेनर ता थाकिसे 2017 ते ठोक निमिते इन्विटेशन ग्रापी नेक पा के एड्रेस करिकेना जनरल नेक पा के एड्रेस करसे इतो प्राताई दुइजन नागा लिडरशिप ते थाकिबो कइकेना फासला होइसे हाजिला मीटिंग ते reconciliation koribo dam koribo itu kotha na Gprn Nscn unification foundations reconciliation bi agibra kuriginaise and ami aji inaga ekta kotha gobol mon ase if we look back the past for the last many years naga majote khun phelai gina hatu kinika bon koribo koina bhavna kora temte forum for naga reconciliation he initiate korigina tate I am thagise Gprn Nscn unification thagise FGN tate amahan sign kora to no more bloodshed among the Nagas. Thereafter, I think that was one big achievement. Aro aji amahan Khehoyi kem loa manuhe parise. If this is what we think, I think there's a very cheap politics. We still have a long way to go. Solution, reconciliation lies with the people. And if today Naga society
tribal school courses so I think they must also come together when we want to achieve peace. Noi gina Kitovi Kulila issue de loitagi segoile. I think this is a very cheap politics. That Nekpa. Taidunla issue de itu sai thagi segoile. I think this is one very cheap politics what we are today. Therefore, nobody is against peace, nobody is against reconciliation, but there is always an art of doing things, and I want the civil societies to be more stronger. Kwan is na duita group milai segule naga bhal hoi jabo itu bin hoita. Itu karne aji camp Kitovi Gprn Nscn Kitovi group a law karne Gprn Nscn unification to harai jaise itu bit thagane. I think this give a more stronger. Ki kurule se kuri thagyo we will still function as a government na jai thagibo. Itu karne if this camp has become an issue, I think we have misused the platform of Naga unification. After so much differences, political differences, noile bloodshed among the Nagas, some light-minded leaders have started this Naga reconciliation. We could not fully achieve, but bloodshed has stopped. And we don't want to be the one to start all over this kind of bloodshed. And that is not going to take the Nagas anywhere. So I think it's time where the entire Naga people should realize where we are and where we want to go. Only when peace comes, I think we all will achieve what we want. But unless we fail to come together and keep on thinking of supremacy, that is not going to happen. Therefore, taking over Khehoyi camp is not an issue for us, frankly speaking. Therefore, peace solution lies with the people. The time for Naga leaders, faction leaders also start realizing where the Nagas are. People want peace, and this is the time where they must come out with positive response. Itu koya se against na Kitovi nekpa mila karne Naga bal hoi jabo, Naga solution hoi jabo, itu la kotha bhi nai de. We all need to come together if we are serious with this peace, and only peace comes only when we reconcile. Then I think we can expect solution. Other ways, just a few people trying hard for a solution is not going to work out. It will rather create more of a problem. Itu karne once again koan is na Khehoyi camp law karne politics Gprn Nscn unification khatam hoise itu bhi noi de. We will continue and function as a government. Thank you. Abhi said Sir Kitovi is playing cheap politics, and if he does come forward for reconciliation and peace between the two groups which he has also mentioned, apni लगता है ये cheap politics खेले ऐसे कोई ऐसे trust करो ना करो apni like it will be contradictory. Then can you what makes you so sure that I aro ido nakhiyo? Acha, nagamana gidi, guida gidi, ekta kobole mona. Ajila kam do, so Kitovi laga do reconciliation laga kam no. Naga manu itu janibo lage.
Nagallator Kore Aisha, Unixing Korisha, fixing Bishu Laisha, Itubrahe, leadership Prahe, Mamu, Jama Kurubalian Nore, Unify Kurubalian Nore, Itubrahe, leadership to Budu Kurubalaga, Bogina Korisha. Tai Aji Itulaga, revenge Lobulin immediate, Tai Ekla, Government Bray, Tai Ulai Diabrahe, Tai Ituke Mon Bika Lagato, Aji Amagan. Game di Amagan General Bra, Chief Army Bra, Commander Bra Tanigana Amagan, General Iman Tagalogodi, Amagan Laga, supported officer, Bogator, Kerto, JSO 1. Itu hi Kitovi Bra he, Tai Cholagina, Tai Mani Cholagina he. Unify करबो बातु न पारबो ताई पैसा किमान एमन लइके नहे ताई काम करिसे आमखान चाइना से इटा न कबो ताई किमान काम ससो होबिना पाबले आसे इतो आसे इतो पीछे की कबो नागामना जति इतो उला बोले आसे बोलेबे आजु ताई कुरातो यूनिफाई करबले ला काम न यूनिफाई करबो गोले कोआ निशिना आर्मी चीफ नोले सबऑर्डिनेट ऑफिसर इमान थाके आसे कोनबा मिलाय के नहीं लीडरशिप का नहीं न मिला निमित्ते आर्मी तो एकता होबो और यूनिफाई होबो मिलाबो लागे कोई कोनबा मिलाय के नहीं मिलाय के न इतो हिसाब रहे पुलिस बोले इतो तो हुसा लगा भगवान में आसे निजर मानो आसे इतो कोन आगे दी मिसा तो नगो लागे individual पर ही आमगन सब लगा ऊपर दे माथा दे तीन चपाई के ना आज लड़ाई करेंगे ना इधर गेम लाना individual interest पर सिपाही का किन्हीं के ना आमगन लगा council commander किन्हीं लेशे आमगन लगा गेम जज को लगा पैसे किन्हीं लेशे आमगन लगा training center लगा commander किन्हीं लेशे इनका हो गया नहीं इतो काम पर है आमगन इंडिविजुअल काम और गवर्नमेंट ड्यूटी थाके के ना बाहर तो सब उलातम दे है तायगन जेल सोवन पर आएगे ना कितोवी मानो ते कोहिमा कमांडर कर्नल बीते इतो माती के ना इतो पर है ये तो कितोवी लगा नागा आर्मी तानी की नहीं ताई एडवांस करेंगे ना गेम क्या है और वो जेल सोवन पर आएगे ना गेम बेटे दे आमा सिपाही लोगों थे आमागन नगर में हाई लेवल पर कोटा कुरिशे मिलाई के नहीं गवर्नमेंट एक्ट हो जबली निमित्त है गेम क्या है से सब मानो अटेंशन करेंगे ना आई बोली दिबी कोई ना जेल सोवन पर हाई डायरेक्टर ऐसे कोई ना सिपाही करना वो कोशिश इनका हो गया ना गुस्सा से कोई ना सुबह का तो अटेंशन पड़ा बॉय से घुमा बोले दीजिए घुमाई के ना तो ताओ का गेम आउटवर्ड दे और गेम थी थका कान ऑफिसर कान कौन आर्म्स शुरू के ना से इधर कान लगा घोड़े आएगा ना गन पॉइंट पर है बोले तो दूधा था किसे लाइव दिन भी रास्ता पर आए एंकअप कर रहे थे और प्रॉपर्टी को उठा ले दी और खोर भी सब हैंडअप करके ने सामान को उठा ले आमी तड़े ब्रिगेडर हो जो तो बड़ा है बादलन लगा सिंशिन दो मेंटेनेंस तो दे था किसे ये तो तम दे ब्रिगेडर हो जो तो लोगों गन पॉइंट कर लो से कोई सा भी 9 लाख समथिंग था किसे ये तो भी उठा ले दीजिए इनका हो गया ना डीबी चीफ लगा खोर और आमाला खोर फर्स्ट ताला बंगे नहीं दूसरा कोड़े आर्म्स थका तो बोला इनका गुरु ने हैविंग गुरु से itu tuh universal kota noa. Kile naga mana age tu isu age ni misa kwa de. Dai kan revenge law laga se. Ole amkan tu mura nai. Naga mana age tu kwa se. Lare guru ke na tai kan jutu law laga noa. Ole bi tai kan individual interest par hai amkan government ke betray kwa se. Bigur kur kha se. Amkan tu mura nai amkan bi kurbo.
লড়াই হলে বি করব কি হলে বি করব ইতো খেও গেম তো আমখান বি লব আমখান আছে বিজনেস গেম লাগা আছে আমখান চুচি কিনে বি লব হলে বি নাগা মানুষ আর নাগা সোসাইটি আর ডিমাগর সেম হব ইটো খান প্রায় আমার লাগা এরা দি বন্দুক নভাঙবে আর আমার খান তো মিলে কেনে নাগা 17টি মিলাই কেনে সলিউশনটো করব লাগে কোন ফোর্স ওয়েপন ধরব বন্দুক ভাঙব ইটো নন কোঅপারেশন আর কোঅপারেশন নদিব কোঅপারে আমার খান তো ইটোকে আনসার আর ইটোকে জব দিবলে আর ইটোকে হচ্ছে আছে তাই কারণ ইটো বিয়া কাম করা তো ইটো তো আমার খান তো কিনে কা কব তাই কারণ ঠিক না আমার খান ঠিক আর তাই কারণ গোয়া করা তো ঠিক আছে না ঠিক না ইটো করার লগতে আমার খান তো চুপচাপ বহিব নাকি ইটো তো নপারব ইটো নিমিত্তে ইউনিফাই একটা করব গলে ইটো লাস্ট সিস্টেমটো নকরব লাগে হলে আজি তো তাই কারণ ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট প্রায় ইটো রিভেঞ্জ লওয়া লাগা আমার কারণ বাদন কামান 17, 18 কামান আছে আর্মস এমুনেশন বি সব রেডি আছে সিপাহখান বি সব রেডি আছে একটা বি টাকা নেব যা নাই আমার তাতে 40, 50 জেসকিউ থাকিছে কিন্তু ঢাকা আর্মি বি টাকা নেব 3জন 4জন বই আছে আর বাকি তো সব আমখান লগতে আছে আহি যাইছে ঘূৰা আহি যাইছে তাই কারণ আর্মস বি তাই কারণে সব ধরে লৈছে আর আমখান সিপাহখান হাতে হাল দেওয়া নাই আমখান তো জগাখান পলাব গৈ কিনে আর্মসটো ডিউটিয়ে রাখিছে আর আর্মসটো সব আর্মতে রাখি থাকিছে ইটো টাইম দিয়ে তাই কারণে ইটো হওয়া লাগা হলে আমখান তো তাও কারণ এতিয়া বাহাতে থাকা কারণ আর কামান কিমান আছে আর্মস এমুনেশন বি ভাল ভাল লাগাতো সব কামান দি কিনে আছে ইম্পেক্ট আছে ইটো হেডকোয়ার্টারে স্টক দি থাকাটো এনে আমখান আর্মতে থাকাটো 2030 এনে চালু করব পারব নহলে ইটো সব এনে অকশন লাগা আছে ইটো নিমিত্তে আমখান ইটো যা লগব ইকো মন দাউট নাই ইকো মন চোদা নাই তাইখান লব ইনি লব ইকো নহয় হলে বি তাই কারণ তো লড়াই করে কিনা জুতা লাগানো হয় আমাখানি গেম দি না থাকা তাম দি তাই এডভান্টেজ লব পারা ইটো নিমিত্তে তাই প্রায় আমখানকে সব চেপা দিবলে আর আমখান কন্ট্রোল করবলে তো নাপারব আমাখান বি মোটা আছে কি পৰা করব নহমাব নরকিব আমখান বি করবলে আছে আর তাই কারণে আমখানকে ইউনিফাই করব কইলে আর নাগা মনা আগে দিয়ে হোসা লওয়া কথা হাইলে মিলাব পারলে ইটো ভাল ইটো নহৈছে কইলে আজি তাইখান লৈছে কাইলে আমখান বি লব ইটো আমখান বি ইটো রিজে আছে ইকো ডাউট নাই নাগা মনা আগে দিয়ে ইটো কব পারা মই এটি কোশ্চেন একটা মেজর জেনারেল আহিতো জ্যোতি ত্রিপুরী চিফ নাগাৰ্মি দিলে মন দাব আপুনি এতিয়া কোৱা নিচিনা কিমানজন এন কেটিভি জিমো মিলাৱা গ্ৰুপ পৰা কিমানজন আপুনি গান Gprn Nscn ইউনিফিকেশন Khehoyi কেন্দ্রে থাকা কে খেলি লৈছে তোমাক অলপ ডিটেইল কৈ দিব কিমানজন নাগাৰ্মি কিমানজন সেবনি কিমানজন নহলে Khehoyi কেন্দ্রে আৰু আপুনি গান লাগা আৰ্মি গান কোনবা তো ওলাবলে নাপাৰে কিনা ক্যাপ্টিভ গান আছে না নাই বুলি আমাখান গেম দি ইটা কোনবা ওলাবলে নপারা খানতো তাইখান 4জন 5জন আছে হলে বি ইটো ব্রিগেডর কেউ তো পয়সা তাইখান লগতে ইটো কাম করব কই কেনে তো কোয়া নাই ডাইরেক্ট তো কোয়া নাই হলে বি তাই পয়সা দিয়া তো তাইখান 5জন 6জন আছে ইটো কাম তো কিমান এমন দিছে ইটো বি জানি আছে হলে বি ইটা তো নকই থাকিব এনেকা থাকে আছে আর সিভিল ওয়ার্কার বে কোনবা মানুহে পয়সা ধরে কিনা থাকিছে ইটো কান প্রায় সিভিল সেক্রেটারি খান আর কোনবা কিলোমিটার দি কিনা আছে হলে বি ইটা তো নকব পিছেটো কব নাগামান আগে দি কব পিছে আৰু বন্দুক আৰ্মাৰী বন্দুক খান উঠাইছে না কিমান দিছে না কৈছে তাইখান আর্মসটো ইউনিফাই করব কইলে তাইখান বহি লৈছে নভাঙিনা থাকিব লাগে হলে বি তাইখান আহা লগতে এনে এক খান্দা দু খান্দা বহি কিনা
tapi pisar se na pabra to kor wal bhangse enika ulogina arms to taken over amagan chief aro deputy chief amagan general khan khodi dhaga khan do arms to any 17 something to loi dise aro armor de dhaga to 60 70 something like. Now this question is to Sir Alezo, Venuh, sir. To nomenclature, Gprn and Nscn unification, so there do unification nomenclature to and Kitovi Jumomila group Kinika Chalava again. No, there's no contest on that. Gprn and Nscn unification since last year, April 21st, pachote to loud and clear. Government of India, media lo debi, and ceasefire supervisor, missionaries khan lo debi, that's on record. Amakhan ki be written dishe under the leadership of General Retired MB Nekpao Konyak laga leadership te hi to Gprn and Nscn unification hopo kone to clear thakise de. Sir, I have one question. This is with regards to the agreed position. No doubt this is between the two unification camps. When it comes to agreed position, we all know that unification has been was a brainchild towards this agreed position, towards the coming together of national political groups. So, given the fact that led by your faction, you held installation service where Sir Nyokpa was presided as the president, convener. Yeah. So do you still have the support of those who were do you still have the support of those factions who were implied on that day? Right. Oh, there is no doubt about it. All are behind us, under the leadership of the convenership of General Retired MB Nekpao Konyak. Now, which will be your designated camp? Well, we have Sampur came now, and as my other co-leaders have already stated that Khehoyi came is, officially it's with us. So, we will continue with that, and there are certain processes where Government of India is also part of that. So, can you officially say that Brigadier Kitovi has been terminated from the unification? No, the action, what he has done, he is no more part of the Gprn and Nscn now. His allegiance he has been, compromised, and he is part of Mr. Kitovi's group. Sir, this is in regard to the ceasefire. Since respected President Lord so tapi kita akan ceasefire as na naik awal tu ceasefire laga yang deadline base extension laga. So pun legal ase pun illegal ase mana tu ceasefire. No, legality साइंस को ले तो जगह के ceasefire दिया नहीं तो. Government of India, our organization, majority the leadership, ceasefire दिया तो under the leadership of General Retired MB Nekpao के ceasefire दिसे तो. ये तो बस्ती ते नाले भी तो नाला के तो जंगल ते तो पहाड़ के ceasefire दिया नहीं तो it's still with General Retired MB Nekpao or Gprn and Nscn unification law the Government of India to ceasefire thakise. So well this month 28 te hi review kuribole thakise, so ito hi rukhi ase. One last question from my side. In this entire conspiracy to overrun or to take over Khehoyi camp by Kitovi, there has been allegation that the chief secretary of the Gprn and Nscn, you, was also involved. Well, obviously there is enough proof evidence he is a master plant. Now, sir, my last question here. Sir, Nscn, our government of India, ceasefire by April 8th to mobilize. Right. So, Gprn and Nscn unification, are you planning to have an extension? What is your assumptions regard from the government of India? Well, Gprn and Nscn unification, Amakhantu, we have all the representing Gprn and Nscn unifications, in the ceasefire mechanism.
So they want to reach out to, and of course, Government of India side also, they have the mechanism, so that's still on. So viewers, Noidin Thaka Pasute, Gprn Nscn unification led by Ato Kelon sir, Alezo Venuh, Aro General Retired Nyokpao Konyak. Takan laga government bra mok khulishe aro takan press conference te koya ase ki takan laga nijor unification game de takan laga nijor manu bra hai takan ke thokai dishe aro takan koya ase brigadier Khehoyi Jimomi aro chief secretary idu Kitovi Jimomi tai main mastermind thakishe koya ase aro takan bra 21st March de jundur Naka Republic te thakishe idu manikina idu Ato Kelon sir bi chief of the army bi pahar de ulai kina takan kilon sir kan sob pahar de ulai na thakishe idu time de takan bra idu Khehoyi camp do kabza kori lushi koya ase aro takan koya ase ki Kitovi Jimomi bra idu cheap politics khela do thik taka nai tai poisa phelaise aro takan laga officers kan ke khinilishe aro jindu 22nd March te idu Gprn Nscn unification army khan pa jawab dishe ki idu do take over ase civil leadership thik na thaka par takan army khan mili lishi kwa opor bi takan misa ase kona koise ki 22nd morning de idu Kitovi Jimomi laga manu khan ai kina idu Khehoyi camp laga kete idu takan sob mili kina jabuli laga ase kona kwa bra takan do unaware thakishe holibi tangor kholasa kore ase ki idu army khan bra idu sepai khan laga bunduk bi chingi luise aro itui noi kina takan dade civil leaders khan laga bunduk khan bi loi luise koya ase aro GHQ bi kabza kori luise aro itia yade Alezo Venuh khan koya ase ki Khehoyi camp do takan lobo gole lobi takan eko nokoribo holibi government of India laga representation Gprn Nscn unification takan logote ase koya ase aro yade dangor kholasa kora hisab te ami kan saishi gole yade ekta major general babe kholasa korise ki takan laga army bra bunduk khan bi loi luise aro itui noi kina poisa khan bi olop loi luise koya ase so aro yade major general bra koya ase kholasa do sob nokoribo holibi Alezo Venuh Ato Kelon sir bra koi luise itu men military ko kurabi nohoy holibi takan laga nijor machot te he sepai khan ido poisa laga lalach pra kinilise aro ido mastermind do Kitovi Jimomi chief secretary tai thakishe koya ase aro brigadier Khehoyi Jimomi so Alezo Venuh bra koya ase ki government of India lokote Gprn Nscn unification laga representation intact ase aro takan yade declaration dia ase ki takan laga military strength hobi nohile takan laga civil wing hobi sob intact ase aro kunba itia designated Khehoyi camp de takan sipai kan 3 jon 4 jon nishina phasi kina ola bole na pare kina ase kona idubi kholasa korise apuni an agedi dikhi luise ki Gprn Nscn unification laga civil wing hobi military wing takan laga strength dikha apuni kan dikhi luise takan koi ase takan laga de bunduk pe ase aro takan laga government intact ase khali 3 jon 4 jon nishina poisa bra kini luise aro Kitovi Jimomi bra jon do politics kilise idu do cheap politics ase kona koi ase whereas global wing do logot Kitovi Jimomi Ato Kelon sir Gprn Nscn tai bra khota koram di koise ki tai bi ne jane military aro military khani khota korigina tai laga top brass military aro Gprn Nscn unification laga top brass military khani mili loa ase koise aro takan bi koise ki civil leaders kan dispute thaka do phal thaka nai takan la leader do olop din baso de junibu koise holibi yade Coup village te jundo Gprn Nscn unification leaders kan bra kholasa korise idu olop Kitovi Jimomi laga khota logo dibe country hoy ase holibi yade question do government of India aro government of Nagaland bi inikai chupchap hui thakibo na ekjon machote chucha chuchi kura nole ekjon machote chakra kura hi sai thakibo na government of India prabi agreed position aro framework agreement sign kurna rakhi shigule final inking kili nokore itu bi dangor sawal ase aro Nagaland de thaka civil societies kan bi aro do awas dangor ola bole time bungji sinegi nole government of Nagaland prabi yade question ekta dangor raise kuruboli laga ase because Nagaland there are more than 28 groups ase aro inika disputes aro splits olai hi thakile kon jane Naga phai machote chakra bi olabo pare government of India be ido jonto itia notun political development Nagaland chule ase Gprn Nscn unification aro Kitovi led
party de idu ekbar sabo lage. Whereas government of India aro Nscn majote ceasefire junto sign korna ase itu moina April de expire hobole ase. Aro idu extension kini gai chulibo idu question ase. Aro Nagaland de thaka youth khan age jabo dusra manu state lokot compete koribo gole Nagaland de factions olai na ja laga opor dibi government of Nagaland babe ekbar sabo lagibo. Ami kan hope koribo ki en Kitovi jimo me babe idu laga opor de ki response de ami kan taigibi huta uti koribo holi government of India bra itia naka political group machote yade Alezo Venuh laga let aro en Kitovi jimo me laga let group machote olop ekjon kotha exchange kora laga ami kan dikhi ase ekjon bra koi ase tahi capture korise ekjon koi ase tahi korise etu kan sob laga opor ekbar sai kina neutrality be ani kina government of India bra edu naka political group sob ke mati shigule pishi bhal hobo ami kan akha koribo kun factions hoilibe Nagaland jundu itia peace and harmony iman diri ase etu sob ra mon de rakhibo maintain kori kina rakhi shigule pishi bhal hobo itia kauni mani for more updates apne sai rebi global window mo ase Sangamaya with camera person Menkaba reporting from Taiko village Dimapur. Ready to launch your dream career? At Eagle Crest Training Academy and Consultancy, we offer expert training in hospitality, aviation, and cruise line. 100% job placement assistance in India and overseas, expert faculty and hands-on training, endless career opportunities worldwide. Your journey to success starts here.